লিওনেল মেসির এক ঝলক দেখার আশায় ভিড় জমিয়েছিলেন হাজার হাজার অনুরাগী, কিন্তু প্রত্যাশিত সেই মুহূর্ত আর ধরা দিল না। মাঠে মেসির উপস্থিতি ছিল সীমিত সময়ের জন্য, আর সেই অল্প সময়ের মধ্যেও তাকে ঘিরে রাখেন ভিআইপি, নিরাপত্তারক্ষী ও আয়োজকদের ঘনিষ্ঠরা। সাধারণ দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ কার্যত পাননি বিশ্বকাপ জয়ী তারকা। এই বঞ্চনার যন্ত্রণা ক্রমেই রূপ নেয় তীব্র আবেগে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর প্রিয় খেলোয়াড়কে সামনে থেকে দেখতে না পেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারান একাংশ দর্শক। গ্যালারিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, তৈরি হয় বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর তরজা। যুব ভারতীতে মেসির উপস্থিতি নিয়ে সৃষ্ট বিড়ম্বনার প্রেক্ষিতে শনিবার দুপুর 2টো নাগাদ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কড়া প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি বলেন, Bengal is shocked. India is aghast. The sports world is benumbed, seeing the pell-mell that took place in Salt Lake Stadium today. The visit of the football icon Messi has been used by the organizers for self-seeking monetary benefit for them. Football has been made into a commodity for the private gains of certain people. Who is responsible for this pell-mell? Will the organizer please raise his hand? And secondly, where are the police? Yesterday, I had anticipated certain things here based on certain information which was received from the common man who called me. Then, instructions were given to government to take certain preventive steps. None of the steps seem to have been taken in this respect. Now, what is to be done? We had to call a spade a spade. Now it's a square issue squarely drawn. Order a judicial inquiry into the incident. Immediately arrest the organizer. Refund the money to the common men who paid for the tickets. And for future, government should have a standard operating procedure for such large congregations which take place in the city. There should be an insurance scheme where the life and property of the spectators will be insured. The premium should be paid by the organizer who collected tickets. Now, if such an incident takes place in future, for such congregations, rapid action force in sufficient numbers should be kept ready, well-oiled and fighting fit. Then, very important, we see lack of management, lack of planning, lack of supervision here. The plan and management is implemented properly. That has been done in the control room very effectively. It's very sad state of affairs that even the Chief Minister could not reach the place. What is happening in Bengal? Is this the way the police should behave? The police have failed the people of Bengal. The police have failed the government. Police have failed the constitution. Police have also been responsible for the breakdown of law and order. Serious issues which are to be considered, debated and decisions taken. This kind of incidents should not repeat in future.